Okay, another examples for this one is alkyl halides. So letter A. Naktulog tagad. So first is identifying the parent. So parent 1, 2, 3, 4. So there are 4. For 4, pero ito met et but prop. Sorry. Met met uh, met et prop met methane methane, ethane, propane, butane. So there is but for 4. Okay? Kita na niyo dahil wala pa kita ano. So that is but pero magna number 1 ka didi kay may takadayon sa mga iodine. So the name would be 1. Ano ni mo substituent? Ano ton step? Step 2, step 3, step 2 at 3 na iniya. So, ma-number ka kay may danay mo ayudo. Number 1. So, 1 ayudo. 1 ayudo for iodine. 1 ayudo tapos diretso na nimo 1, 2, 3, 4 butane. 1 ayudo butane. Okay? So, makikita niyo nga kompleto nimo dere ka magkakamay na double bond. So, may double bond, may papatiya. Okay? So, I think wala man lot. For letter B, 1, may dani mo nagsangadayan niya chlorine. So, alin may number 1. Kaya kung hindi ka mag number 1, number 2 pa nasa ngalim si H3. So, this would be number 1. So, step 1 ang tunay ni. 1, 2, 3, 4. Pwede ito katuhay ko lang 4. So, it's either way. So, 1, 2, 3. So, this is 3. So, meaning, may dani mo naka-attach nga 3-methyl. Okay, 3-methyl tas 1 chloro. So, chloro and methyl, mauuna itong chloro. So, magiging 1 dash capital chloro 1 chloro dash 3 dash methyl tapos parent ka na. For parent, that is 4 butane. Ipa-butane gihapon. So, methyl, 3-methyl butane. So, that is for letter B. Letter A. How about for letter C? For letter C, this one. So, number 1 ka, pwede didi, pero adi ka didi, kay adi didi durdam with sanga. May dali mo kasi number 1, maging number 2 ito, steps 1 and 2. Number 2 kasi, may dali mo duha nga methyl. So, sanga na ito, yeah. So, meaning, may dali mo number 1 didi, bromo ngan 1, 2, 3, 4, 5. Number 5, bromo. So, magiging ngaran niya, letter C, 1, 5. Bromo with respect to chloro, methyl, maunat bromo. So, maunat name nga 1, 5. Tapos, kay duwa nga bromo, dibromo. Dibromo. Tapos, dash ka na liwat, 2. Meaning, may dani mo duha. 2 dimethyl. Okay? 2 dash 2 dimethyl. Small na. 2 dimethyl. Tapos ano mo na parent which is 5 dimethyl pentane. Okay, that is for letter C. Damo na ko ng sirang mga tanan. Letter D. Letter D lang kutog. Kapoy. Or letter, sige letter D. Ang atakot letter F. Kaya bagang makulukurt letter F. So, for letter F, matik ang kangaran 1, 2, 1, 2. So, pareho rin number 2, may sumanga. So, yan mga to kahiton sa nga irani alphabet, meaning adi. Or irani alphabet is bromo dan chloro. So, adit magiging number 1, number 2. 3, 4, 5, 6. So, there are 6. Hexane, hindi mo pinaka-parent chain. So, the name would be 2 bromo, 2 dash bromo, 2 dash bromo
dash 5 chloro, small na yun eh, small, chlorohexane. Chloro, 2 bromo, 5 chlorohexane. Okay, so ito lang. Anyway, example man lang. Thank you guys for listening. Again, asynchronous learning doesn't mean